Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo ao real em todos os seres vivos. Eu me curvo ao ser real em todos os seres vivos deste universo. Com a mais profunda reverência e devoção, eu me curvo ao ser real em todos os seres vivos deste universo. Com a mais profunda reverência e devoção, Oh. O ser real de todos os seres vivos é divino, portanto eu vejo o ser divino em todos os seres vivos. O ser real de todos os seres vivos é divino, portanto eu vejo o ser divino em todos os seres vivos. O ser real de todos os seres vivos é divino, portanto eu vejo o ser divino em todos os seres vivos. O ser real de todos os seres vivos é divino, portanto eu vejo o ser divino em todos os seres vivos. O ser real dentro de todos os seres vivos é divino, portanto eu vejo o ser divino em todos os seres vivos. O ser real em todos os seres vivos é a alma pura. Portanto, eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. O ser real em todos os seres vivos é a alma pura. Portanto, eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. O ser real em todos os seres vivos é a alma pura. Portanto, eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. O ser real em todos os seres vivos é a alma pura. Portanto, eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. O ser real em todos os seres vivos é a alma pura. Portanto, eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna, e é com esse conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna, e é com esse conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna, e é com esse conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna, e é com esse conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna, e é com esse conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Obrigado a todos. Thank you for everyone. Muito obrigado a todos vocês. E o nosso príncipe encantado chegou. Apareceu. Nosso príncipe encantado, Shuddha. Vai, Shuddha. Jai Satchidananda, everyone. Yeah. So, Jai Satchidananda. Highest namaskars to everyone. Yes, yeah. On this beautiful February 3rd, 2019. Então, nesse dia de 3 de fevereiro de 2019, Jai Satchidananda por todos vocês, com profunda reverência. Yeah, and we are from Simandar City. We have also Tony and Elena joining here. Nós estamos em Simandar City, nós temos também o Tony e a Helena nos dando prazer da presença dele. Tem um microfone, Cecília, que está incomodando demais. Eu não sei de quem é. Vamos ver. Ok. Jai Satchidananda, Shuddha, Jai Satchidananda, Eunice, todos. Tem alguém, eu não sei o que aconteceu, quando o Shuddha entrou na sala, o Zoom me pediu para sair. E aí, quando eu saí, eu estou vendo que, eu não sei se ele está como host, mas eu não sei de onde vem esse som. Shuddha, are you as a host in the computer, or you are just... I am the host right now and controlling this satsang now. Yeah, that's good, so that we can just proceed with the satsang. I'm so glad to see everyone here.
Então, rodando tudo, please. Então, eu perguntei se ele estava como o host, né, do programa, mas tem alguma coisa incomodando. Está incomodando para vocês também? Eu acho que é o próprio Shuddha. Eu acho que é alguma coisa dupla que está voltando para o microfone dele, entendeu? A sua voz está aparecendo de novo lá no computador dele. There are some interference, some sound. Okay, so I'm going to, this is what I'm going to do. I'm going to mute everyone, and then only those who are speaking can unmute themselves, and they can unmute. Ele vai botar todos no mudo, e quando for para falar, então você tira o seu microfone do mudo. Okay, that's good. And also, I will use this, I just reminded myself this, I will use this so that the sound will be better, okay, for all of you. Ele vai botar o fone de ouvido para ajudar no som. Mas tá dando interferência para todos vocês ou só para mim? Tá bom. Agora melhorou. Melhorou. Vai melhorar. Okay, so let us see if the sound. Okay, can you all hear me? Can you hear me now? Yes, we can. Yes. Yes. But I need to know why I cannot hear myself. So let me just arrange my audio. Yes, okay. Okay, now can you hear me now? Yes, very well. Okay, good. All right, good. So I will keep it this way at this setting. I just adjusted the settings. Now I will mute everyone, and then only the ones who want to speak can unmute themselves. That way we will have. Okay, now those who want to speak can unmute themselves. I don't have to do the unmuting, you see. You can unmute yourself. Now I just... Ok, Shuddha, hold on, please. Ele está falando o seguinte, para quem quiser falar, eu vou repetir, porque nós já falamos, então, para tirar o microfone do mudo e se manifestar. Shuddha, we did some praise, we did Prata Vidi, we did Trimantra. We are doing praise for people who had a very big tragedy in Brazil. Yes. I don't know if you saw. Very, very bad thing happened with... Oh, the dam that burst, right? Is that the dam that burst? Yeah. Yes. Then we are doing for the pure soul, for who left the body, who is still there, who is suffering, who is happy, everyone. For that, and then we did the Trimantra, Prata Vidi, some... que mais nós fizemos? Yes, wonderful. Namaskar Vidi. Good. Namaskar Vidi. Namaskar Vidi. Yes. Namaskar. Another thing we spoke, I think it could be good if you have some meeting to inspire people to go, to inspire other people to go to Gnani Purush in São Paulo, in Argentina, to help the people from South America. And to go to Urunima and to JJ 112 in Mumbai. And we spoke, and then because we had a group there, around 50 people in JJ 111, and everyone has beautiful things to share, to inspire the one who didn't have the opportunity to be there. But here now, I think almost everyone was there. Nalva and Djanira not, in Vânia. The rest, I think everyone was there. And another thing, I had the idea that you or Shri, someone can have one special satsang time to time, only to answer questions, because we have some new Mahatmas, and they are reading books. I was sharing with them about my panic when I read
the Science of Karma. Então, eu estou compartilhando com ele o que nós já lemos, o que nós fizemos, e aquela sugestão que eu tinha também de fazer de vez em quando uma sessão para responder perguntas, falei do compartilhamento, né, daquela ideia de compartilhar as experiências do JJ One One, e agora eu estou sugerindo a ele também, de vez em quando, ter, porque as pessoas que estão lendo o livro, muitas vezes podem ir anotando as perguntas, ou vem na hora, não sei, independentemente de ter lido algum texto. So, did you understand, Shuddha? Yes, Because we have I know you said. What you were trying to convey is that in the science of karma, if a new person reads it, he may get a little overwhelmed. And you know what I am speaking about. Yes, okay. I get terrified when I read, and then I spoke with you, with Jimbo, with Shinish. Are you sure I'm not come again as an animal? Yes. Okay. Yeah. I think that it is only, here it is only through the presence of our own self. It's our own presence in the real sense that makes the difference. By the way, have you already all sung the three mantra today? Already done that? Okay, good. Okay, good. So we'll proceed. It is only our presence that makes all the difference, you see. Somente a nossa presença que faz a diferença. And the presence is not a physical presence. Presence. Não está falando sobre a presença física. So there is also this presence versus presence, you see. And so there is a P capital presence, and then there is a small p presence. You see, I'm writing in the chat. Maybe someone can also do the presença do relativo e da alma. I can translate up to 1 o'clock. Here I can translate, okay? Thank you, Cecilia, my dear. All right, okay. Next 1 hour. Yeah. All right, yeah. And then let us know, then we will find someone else, you see. So, another nimit will come along, another nimit. Shuddha, by the way, as we're speaking about that, are you aware that now you came 1 hour late, like 1 hour after we started? Okay, but I thought you start at 11 o'clock. It's we start. Yes, it was, yes, but now it's 12 for us. Oh, is there a time change? Not yet. Oh, then how can it be 12 for you? What time is it now there? Now it's 12:13. Yeah. Oh, shoot. Now it's summertime in Brazil. I see. So 1 hour. Okay, so the time has... Now. It has been for some months, but that's okay. Actually, It's going to change again on the 16th. We're going back, it's okay, the end of... Okay, 12:15. Okay, so you start. Yeah. All right, I was not aware. I was just still thinking, I could have been with you a little bit earlier too. I'm so sorry. I just was... No, should they stop? Yeah, stop. Yeah. Don't be sorry. That's okay. It is Vyavasthit. Yes, right. Now, Tony and Elena, were you aware that we were supposed to meet at... They came on time. They came on time. I said. Yeah, don't worry. This is Vyavasthit. We have not to yes. Send you a message in WhatsApp, Shuddha. I just realized because I saw the time in Brazil and was a little half an hour early. So yes. So the times have changed. All right, because I am still looking at 7:30 your time, and I checked earlier this morning, and I said, I have to be here at 7:30. Ele tá explicando que ele achou que ele tivesse chegado em tempo, né, na hora, e porque ele estava procurando às 7:30 do nosso tempo, mas no horário normal. E como nós estamos no horário de verão, ele perdeu 1 hora. Eu falei para ele, para, não reclama, não nem peça desculpa, porque isso é Vyavasthit. Não tem que se preocupar com isso. All right. So, how much time do you let me know? You are my Satsangis. We are all Satsangis in the company of the self. So, one of you, or you let me know when it's time to close the Satsang, okay? Ele está pedindo para a gente avisar quando chegar o tempo de acabar, de terminar a Satsang, e que nós vamos
nós vamos ter o grupo que está em satsang. Because Elena and Tony will tell you that this morning at the lake, at our lake satsang, we went on and we lost track of time, you see. So Eles tiveram satsang nas margens do lago, como eles costumam ter toda manhã, e eles começaram a enrolar, ficar mais tempo, e aí eles até perderam a hora. Yeah, and when you are with the one who is beyond time, then time loses its hold on you. E quando você está com alguém que está na presença de alguém que está além do tempo, que como a alma pura, né? Então o tempo passa e as pessoas acabam se enrolando. Yeah, we were flying in the space of the self only, you see, flying. A gente fica voando no espaço do ser com S maiúsculo. And when Mahatmas are flying in the space of the self, whatever they speak is satsang. E quando o Mahatma está voando no espaço do ser, então as palavras vêm, todas as palavras que vêm, elas vêm em forma de satsang. Yes, when Mahatmas are in that very precious space of the self, os Mahatmas estão expressando na face a presença do ser. Time or location doesn't matter, whether you are in India or Brazil. Localidade não importa. Wherever you are, satsang begins. You see, wherever you are, the satsang begins. You see, you are in satsang. Em qualquer ponto que você esteja, a satsang começa, porque você já está em satsang. So that is called the presence. The P capital presence means, is beyond the physical presence, you see. The P capital. Isso já significa estar na presença, porque na realidade você está além da presença. Yeah, P capital presence means eu sou alma pura, Vishuddhatma chu. Essa presença com letra maiúscula, eu sou alma pura, eu sou alma pura. And besides this presence, all the other presence has only relative value. There has, all other, you may be present, but you may not be present, you see. Diante dessa presença, todas as demais presenças, elas não têm a grande importância. Yes. Na presença do ser. So I am so glad that all of you have already, I entered the environment of presence only. Everybody who have been in here for an hour already. Todos vocês entraram na atmosfera da presença do ser. Yeah, everybody is primed and ready, already flying, and I'm just joining in the middle, Vocês já estavam voando e eu cheguei para participar já na metade. But that's okay. You are doing good. This week, we can talk about, this morning. Let us talk about hunger, okay? Hunger. Então, agora, hoje de manhã eles falaram sobre isso, então ele está falando, vamos falar sobre... You see, there are two types of... Hunger é fome? Que é? Hunger, two types of hunger. Aquela, eu acho que nem é a fome, é a gulodice, a ganância. One hunger is limited hunger. Okay. Então a fome, ela é limitada pela fome. And the second one is unlimited hunger. E a outra uma é a fome que tem limites e a outra é aquela fome sem limites, ilimitada. Unlimited hunger, you see. The limited hunger and the unlimited hunger are worth understanding, you see, from our presence, our view as who we are, you see. Let us understand these two hungers, you see. Então ele quer trazer para a gente o entendimento e a diferença entre essas duas fomes, a fome que tem limite e a fome que não tem, que é ilimitada. Both these hungers, by the way, belong
to the non-self. They do not, the self. As duas fomes, elas pertencem ao não ser. Yeah, they are a part of this that the world identifies as Adriana or Eunice or Maria Cristina. You see, they belong to only that which is visible. You see. E essas duas fomes, elas pertencem àquele que é visível, que é o que está na matéria, né, o ser real. They belong to the formed one, the one with the form, the visible one. You see, they have got Então, nothing. Formato, essa forma de visível, é a fome com limites e sem limites, ela pertence ao ser. The limited hunger is of the five senses. You see, the five senses. Fome limitada, ela pertence aos 5 sentidos. The unlimited hunger, is of the ego. You see, you see. A fome limitada, aquela que não tem limite, que eu acho que é aquela ganância, gula, aquela coisa, então ela pertence ao ego. Yes. So the limited hunger is of everything that is in front of us. You see, if you look at human beings are also part of, scientifically speaking, human beings are also nothing but animals, in that sense that they also have the same physiological mechanisms that are going on like animals. But only thing is, they are the most evolved species amongst the animals. You see, human beings. Are you speaking about the limit or unlimited? The limited ones. Human beings. Que a fome que tem limites, ela é uma fome que se manifesta no ser humano, mas a gente vai sendo conduzido por esse processo de como acontece com os animais, porque a gente está como se estivesse entre os animais, aquela fome que a gente come, a fome da subsistência. You see, every other animal except man, the hunger is limited. You see, whether it is the. Com exceção do homem, nos animais, a fome deles é limitada. Eles comem até se satisfazerem e param. You see, and why is that? That you see, if every other animal except man, even man has hunger. Human beings have basic hunger. The basic hungers are hunger for food, hunger for. Hold on, Shuddha. Glad to. Basic, fundamental hunger. The fundamental. Hold on, Shuddha. Hold on, calma, Shuddha. At the fundamental, the 4 hungers at the fundamental level, okay? Então, four types of hunger. 4 tipos de fome, e essas fomes elas estão no nível do fundamental. Of the 5 senses, you see, they are experienced at the level of the 5 senses, you see. Então elas estão no nível dos 5 sentidos. You see, there is a fundamental hunger of every living being for food, you see, food. Então existe em todo ser vivo uma fome fundamental. Yeah, and then there is the hunger for sleep or rest, you see. Então Sleep. a gente tem uma fome de repouso, de sono. Food, sleep, you see. De alimento, de sono. Sex and shelter, you see. Shelter for protection, you see. Sexo e de abrigo. De Yes. ter um abrigo para o corpo.
Yeah, so these are the four fundamental hungers, you see, and they're limited, you see. They are... Elas são as 4 fomes fundamentais e elas são limitadas. They are at the level of the 5 senses, you see. They are at the level of the body, you see, at the level of the body. Corpo, dos 5 sentidos. You see, this hunger, these 4 hungers, hunger for sex, hunger for food, hunger for shelter, and hunger for sleep, you see. Essas 4 fomes, a fome de abrigo, a fome de alimento, a fome de sono e a fome... For shelter, you see. When you are afraid, you want shelter. You see, when you are afraid, you want shelter. Quando você está com medo, você busca proteção. E você quer também proteger o corpo. These tend to repeat. These hungers, as soon as as soon as the hunger for food is satisfied, it will go away, only to come back again. You see, only to come back again. Por exemplo, a necessidade a fome do alimento, né? Então, quando você está com muita fome, ela vai subindo o nível dela, aí você se alimenta e ela vai descendo de novo até que você volte a sentir fome. Yeah, when if there is hunger for sex, when the sexual hunger is satisfied, then it leaves, and then it comes back again. You see, it's at the body level. It's a body level hunger, you see. Então, tudo isso acontece no nível do corpo, por exemplo. Assim como a fome de alimento, a fome do sexo, né? Todas elas têm esse nível de ascendente, de satisfação, depois entra no nível descendente, até que essa energia se manifeste de novo, vindo através dos 5 sentidos. But you see, so now this hunger, to be with this hunger, you see, to be with any of these 4 hungers, okay? E para você estar nesse nível dessas 4 fomes, is to move towards darkness. You see, to move. You see, if you want to. Você está se movendo num campo escuro, no campo da escuridão. It is to move towards darkness. To go for any of this, to be. There is, when you think of food, when you are eating some food, you are with that hunger. You are satisfying that hunger. So at that time, you cannot think of anything else. You're thinking of the food only. Quando essa fome se manifesta em você, por exemplo, se é a fome de alimento, todos os seus sentidos estão focados nisso. Você não pensa em mais nada. Você só pensa em se livrar dessa necessidade ingerindo alimentos. So whoever bees with any hunger, you see, whether it is a hunger, being with that hunger, you are going into darkness. And being with any hunger is to move in the direction of darkness. You see? E estando com essas fomes, qualquer uma das 4, significa que você está cego, você só pensa naquilo. E isso significa que você está vendado para a luz e está caminhando na escuridão. Darkness means ignorance. You see, darkness means nothing but ignorance. That's all. Ignorance. A escuridão que ele está falando é exatamente essa ignorância, os véus de ignorância que descem e te pedem para buscar alimento e satisfazer aquela fome. Now, you see, this is natural. This is natural for all living beings. In order to be with their hunger of food, sex, sleep, or shelter, they move. E essas 4 fomes é natural do ser humano. Todo ser vivo vem com essas 4 fomes ligadas aos 5 sentidos, que é abrigo. Yeah, you see, food, sex, sleep, and shelter. You see, this is the 4 movements. You go to be in this 4 basic hungers. You are moving into darkness. You see, you are moving away from the light. You see. E quando você fica envolvido por essa fome,
toda a sua atenção está fixada nela, isso significa que você não está aberto, não está percebendo a luz, não está vivendo. That is how it is designed in nature. That is how it is. That is how it is when you look around everywhere, you see? É assim que porque assim foi desenhado. Yeah, it's man, you see, all animals, their hunger is limited. You see, their hunger is limited. Nos animais, a fome deles é limitada. You see, once an animal gets its food, enough food, you see, when it eats its food, it will leave the food alone. Man, human being is, yeah. O animal, quando ele está atacado por essa fome, ele come até se satisfazer e ele para de comer, ele levanta e sai. Man is the only animal whose hunger is unlimited, you see. There is no limit to it. O ser humano é o único animal que a fome dele é ilimitada, que eu acho que é assim, ele está falando sobre a gula, aquela desespero por comida, que a pessoa vai comendo, vai engordando, vai comendo, mas não consegue parar. Yes. Now what is, so now we go and define this, if you give the animal a little food, if you give him too much food, it will take only that which is enough for it, and then it will move away, whereas a man will think of ways of how to have enough food for a month, enough food for a year, enough food for, for a long time. You see? Ele encontra um alimento, você oferece um alimento para ele se alimenta, se satisfaz e vai buscar outro, e sai, deixa aquilo. O ser humano não, ele é o único que come, e aí depois ele quer guardar comida para o dia todo, para a semana, para o mês, ele quer estocar alimento. You see, the animal only reacts angrily when its basic hunger is not satisfied. You see, so in other words, ele tem reações agressivas quando a fome dele não está sendo satisfeita, ou quando não está satisfeita. But man reacts angrily even when all the basic hungers are satisfied. You see, all four are satisfied, man's anger goes beyond, you see. Ele reage nervosamente, mesmo quando ele está satisfeito, está bem alimentado. Why? Because the anger has gone into another type of hunger has arisen, and that is the hunger to feed not the body. It is hunger to feed not the body only, feed not the body only, but to feed that which does not exist. To feed the ego, you see, the hunger to feed not the body, but... E o que acontece no homem é que ele começa a se alimentar e a atenção dele sai de só alimentar o corpo e começa a querer alimentar mais. E aí ele parte para alimentar o ego, que ele chega... That is the limited hungry. Yeah, Quando ele vai alimentar o ego, ele entra na fome limitada. Now he enters into unlimited hunger. Now, because the hunger, you see, now all his activities, all human activities and actions are now not just enough to satisfy these basic instincts that we just mentioned, these four basic instincts, you see, four basic hungers, but they are all, energies are going to feed the hunger of the ego. You see, I am something. You see, I am something. O ser humano é o único ser vivo que tem essa preocupação. Então, ele, mesmo estando com os quatro tipos de fome alimentada, ele parte para buscar estocar alimento de forma geral, né? Eu garantir alimentos, dependendo, não está estocando, como no caso de abrigo, ele está garantindo. Então, o ser humano é o único que tem necessidade de satisfazer a fome ilimitada, que é a fome do ego.
You say, I'm somebody special, I am better than the other human being. So, see this. Então aí vem aquelas crenças, né? Eu sou uma pessoa especial, eu sou diferente, eu sou melhor que. Yes, you see, this, and he will run morning till evening to try to feed this ego that simply wants to exert its superiority over fellow human beings. I'm better than those. Na hora que ele acorda de manhã, até a hora que ele dorme, ele está sempre envolvido nessa criação, nessa crença de que ele tem que satisfazer essas fomes, e não a limitada, mas ele tem que satisfazer a limitada e começar a guardar e a garantir a satisfação da fome ilimitada. It's a hunger for status in society. The moment he becomes a minister, aquela fome de ser reconhecido em sociedade, de ter status. He becomes a politician, a minister, so that he can control other human beings. He has power over other human beings, you see. Se torna ministro, primeiro-ministro, político. Então vem a fome dele, a fome de controlar os outros seres. He wants to not only, he is not interested in controlling his own basic instincts. Ele está interessado em satisfazer somente as fomes dele. Ele também quer controlar a fome dos outros. He is not interested in controlling his own 5 senses. You see, his energies have gone much higher in now feeding who he believes he is. You see, he believes I am this. I am this, you see. Preocupado em alimentar essas fomes ligadas aos 5 sentidos. Ele quer ir mais além. Ele quer ficar acima dos outros, no nível superior, para que ele seja reconhecido e acredite que ele é alguém, que ele é importante, que ele é reconhecido. He will run all day. He will throw all his energies to continue to feed this ego of status. So, então, ele pode ser que ele passe todo o dia dele envolvido, o dia todo envolvido em satisfazer essas fomes e para manter esse status de ser melhor e ser mais especial. His ego, and in this hunger is absolutely without boundaries, without limits. There is no limit to this hunger of the ego that wants to rise higher than his fellow human being, this ones around him. A fome do ego, ela é ilimitada e ela nunca é satisfeita, e ela está sempre crescendo e sempre acreditando que aquele que está no controle, ele é diferente, ele é melhor, e ele está acima dos seres, dos demais seres, os seres que são subordinados a ele, por exemplo. Yes. If he is being made the minister of the government, if he gets a position as a minister in the government, the night he becomes the minister, he is already dreaming of becoming the president, you see of the country. Ele é o primeiro-ministro, a fome dele, durante o dia ele é primeiro-ministro, mas à noite, quando ele dormir, essa fome dele é ilimitada, ele começa a sonhar e acreditar que ele tem chance de se tornar presidente. You see, we have very famous scriptures in India, very ancient texts, you see, called the Upanishads. You see. Nós temos na Índia textos dos Upanishads. They are absolutely pure knowledge. You see, this pure knowledge. Onde está o puro conhecimento, o conhecimento puro. And they are passed on from generation to generation through listening only, through words only. E esses conhecimentos são passados de gerações em gerações através das palavras. Eles têm poucos textos escritos. Os Upanishads, eles só transferem conhecimento através de
palavras. So there is a very famous Upanishad sutra that is saying that those Era famoso sutra dos Upanishad. sutra that says that those who move, those who are with these four hungers, four basic hungers we talked about, those who are with these four basic hungers, okay? E aqueles que estão alimentando essas quatro fomes, aqueles que estão alimentando essas quatro fomes. And those who, to be with, in other words, when you're eating food, when you're tasting food, when you're eating food, you are with the food, you see, you are with the food, you're not elsewhere. You're Então, all... quando você está nesse processo de se alimentar, toda a sua atenção está ali. Então, você está nesse alimento, você está com esse alimento. Nada mais te interessa. When you're eating food, you are absorbed in the sensation of the tongue and the taste and everything, you see. You are there. E quando você está nesse processo de se alimentar, você está totalmente envolvido pela boca, pela língua, pelo sabor que você está absorvendo. You are there. You see, you are with the food. Your energies are going towards the food. Same way, if you are enjoying, if you are having sex, then these sexual sensations, you are with the sexual sensation. You see, the sensations coming from the five senses, you are in that only. You are in these five senses only. Quando você está nesse processo de se alimentar de desses quatro sentidos, de uma dessas quatro fomes, você está totalmente absorvido, você está totalmente envolvido nesse processo que você está executando. Seja sexo, seja abrigo, fome. Or when you are in deep sleep, you are sleeping 8-10 hours a day. You are asleep. You are with sleep. Por exemplo, se você está dormindo, mesmo que você dorme 8, 10 horas por dia, enquanto você está no processo de dormir, você está totalmente absorvido, envolvido pelo sono e no sono. Yeah. Or if you're afraid about, being alone, you're seeking shelter. Your total energy is consumed in trying to get some shelter, you see, some shelter, E quando você está com medo, em alguma situação que você está com medo e sozinho, você começa a sentir a necessidade de se sentir protegido, de ter a proteção. Então, você fica envolvido naquele processo, encolhido ali. The Upanishad says that being with these four instincts is to be in darkness, you see, is to be in darkness. Dizem que quando você está nesse processo da fome dos cinco sentidos, você está aprisionado naquilo. You and I all now know that this is happening to the body complex. But you see, we are going back in this, we are looking at it from above here. We are seeing the one who is in darkness, you see. We are looking at the one who is in darkness. Excuse me, let me just quickly give that phone to Nima. Hold on, I'll be right with you. Então, e ele está falando o seguinte, que quando a gente está envolvido, os Upanishads dizem que, e realmente, se a gente analisar, é mesmo, quando você está com muita fome, você não pensa em mais nada. Você não nada que te satisfaz, você quer comer aquilo. E quando você está envolvido, por exemplo, no processo de, como ele falou, no processo de medo, de se sentir inseguro, precisando de proteção, ou quando você está no processo de sexo também, você não pensa... You see, that is the darkness. Yeah, it is. You are with darkness. You see, now that we are the light, eu sou Amapura is the light. You see. Nós temos a sorte de não estarmos nesse processo que absorve, que estão a maioria dos seres humanos, porque a gente passou por esse processo, então a gente pode ver. Now with the light we can see this exactly. We can see that
being with this is to enter into darkness, you see. With the light, the one, you know. Agora que a gente está na luz, a gente consegue olhar daqui do ponto da luz e ver todo esse processo de escuridão, de atenção fixada que a pessoa entra quando ela está dominada por uma dessas fomes. You see, and this, but the Upanishad also says that to those who move into unlimited are with unlimited hunger. This is limited hunger, you see. If you're hungry, put a little food in the body stops complaining, you see. Put, the body. Então ele está falando assim, que os Upanishads, eles dizem, ele não completou o que eles dizem, mas ele fala que se a gente está com a atenção toda nessa fome, numa dessas fomes, a gente está totalmente absorvido, então a gente não vê mais nada, a gente está, mas isso como ser relativo. You see, yeah, it will stop complaining. But the hunger of the ego can never be filled. You see, you cannot fill it. You see? Ele está falando que a gente, como os animais, a gente tem essa fome limitada. Yeah. E essa fome limitada, ela tem limite. Mas o ser humano tem a fome ilimitada, que é do ego, que ele nunca está satisfeito. Se estiver dando para ele, o que você está dando para ele dentro dessas quatro... So when you move in the direction of unlimited hunger, the hunger for which... Quando você move na direção da fome ilimitada, such human beings are moving into great darkness, not just ordinary darkness. Essa aí que é a grande escuridão. Darkness. There is a darkness, there is a total darkness, you see, because he not only is earning money now, such a man who is feeding his ego of hunger, okay? Então o homem começa a ganhar dinheiro, e ele está ganhando, ele já ganhou muito dinheiro, mas ele não para de querer ganhar mais dinheiro, porque ele está alimentando os comandos do ego para ele. He will try to gather so much more money. The money is not to feed his basic desires, basic hunger, the limited hunger. The money goes to feed only the ego. My house. O homem começa a ganhar dinheiro, mas de repente ele já tem todas as necessidades das 4 fomes satisfeitas, mas ele não para porque ele quer mais dinheiro, porque é o ego, são os comandos egóicos falando que quer mais dinheiro. Quer dizer, quem quer mais dinheiro é o ego, não é nem o homem. O homem é uma máquina escrava do ego. Yeah, a small house is not, a comfortable house is not enough. He wants a nice, bigger house, then he wants a bigger home, then he wants a palace. One palace is not enough. He has to have multiple palaces, you see. Ele tem uma casa pequena, ele quer uma casa maior, ele tem aquela casa maior, ele quer uma maior ainda, e depois ele quer um palacete, aí ele quer um palácio, e assim ele vai, porque é o ego. And in the process of it, the amazing thing is that as he is continuing to feed this hunger that can never be satisfied, this is the hunger of the ego, he moves into so much darkness that he is not simply able to see what he is doing, you see. Nobody can even show him what he is doing, you see. Chega no limite que o ego assume o comando e fica enviando sinais para ele buscar mais daquilo, que ele perde o contato e aí ele entra numa total escuridão que ele não consegue ver nem ver as fronteiras dessa escuridão. Yeah, even if he has a beautiful wife, he is not interested in his basic sex with her. He is more interested in showing her off to the world. See, I have this beautiful. Ele está muitas vezes com uma mulher muito bonita e ele não está nem muito preocupado em fazer sexo com ela. Ele quer mostrar para o mundo, ele quer que as pessoas olhem e o admirem pela mulher bonita que ele conseguiu.
Yeah, it's all his energies are going in feeding. I am something. I am something only. I am. Toda essa energia vai para satisfazer aquela crença de que eu sou importante, eu sou alguém. And in order to continue to feed this bottomless pit, you see, it's a bottomless hole, you see, there is no bottom to it. So whatever you feel it, you can never fill it. In order to fill it, he loses all awareness. And this is the grand moment into the total darkness, you see. So, you know, E essa fome do ego, ela é como um saco sem fundo. Quanto mais ele põe, ele nunca vai conseguir encher, ele nunca vai conseguir satisfazer, porque o ego não se satisfaz nunca. This ego, you see, this is the unlimited hunger, and this is the unlimited hunger that is operating through what we now see as kashais. You see, anger, you see, deception, illusion, you see, moha, illusion, you see. These, então, essa é aquela fome dos cachais, que é this is the unlimited hunger is fed through more and more kashais. You see, more and more kashais only. You see, kashais are created to feed this hunger only. Os cachais que eles têm to preserve, e alimentar essa fome. Yeah, you know, his wife may tell him, my dear, we have enough. You don't need to run from more. Está dizendo, fique aqui, descanse, nós temos o suficiente. Não tem necessidade de você, nesse desespero, buscar mais e mais. We have enough. We have lovely children. You have me, you know. But you, I never see you. You're gone. I don't know. Nós nunca vemos você. Você tem a mim. Você tem os filhos. Nós temos nossa casa. He will say, you don't know, we need it. If I don't do this, who will feed you, etc. In other words, he now continues to protect. Você não sabe, se eu parar com isso, quem vai alimentar vocês? Quem vai cuidar de vocês? And you see, in feeding this unlimited hunger of the ego, such a human being is willing to reject the fundamental four hungers. He is willing to give up this, and he is willing to give up food. He will say, I am going to fast for a week or 10 days because you people have done something wrong. So everybody comes and worships him. Wow, he hasn't eaten food for 10 days. You see, his ego is being fed. Muitas vezes o homem fala, tá bom, então eu vou fazer um jejum de uma semana, 10 dias, e he uses it as a political tool. He will say, I am going to fast and I'm not going to eat any food until the government does this or that, you see. And Então, muitas vezes ele vai, inclusive faz greve de fome, porque o governo ou o político ou alguém não está satisfazendo a correspondência que ele tem com relação a adquirir, ganhar, receber algum benefício. Yeah, so because ordinary human beings cannot do without food for a day or two, they look at this man and says, wow, he hasn't eaten for a whole week. Look at him, look at him. So they start respecting him, you see. What you yourself cannot do, you... Quando eles fazem esse jejum, né, fica sem alimento, sem comer, eles também, de alguma forma, estão satisfazendo a fome ilimitada, porque o ser humano normal, ele não consegue ficar 2, 3 dias sem alimentar. E esse não, quando ele consegue ficar uma semana, as pessoas começam a admirar, nossa, ele é especial, ele está sem comer todos esses dias, como é diferente. Or he will, give up sex. He says, okay, I'm not going to have sex. You see, also
Ordinary human beings cannot give up sex, so they look at this person and say, wow, he has given up sex. He must be somebody great, somebody much higher, you see. You see, Então, this, alguém que fala assim, eu vou também fazer uma penitência de ficar um tempo sem sexo. O que ele está satisfazendo? Ele também está satisfazendo a fome egóica dele. Porque as pessoas vão olhar e falar, nossa, como ele é forte, como ele consegue, como ele tem controle das situações, ele está sem fazer sexo por uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês. you see, there Forever. yeah. So this is just, no, the feeding of the, it's just that there are external appearances. Nobody can give up these 4 basic instincts. Então, na realidade, ele tem uma aparência externa, porque na realidade, muitas vezes, ele até isso não está fazendo, não está acontecendo, porque ninguém pode ficar, por exemplo, sem sexo muito tempo, ou determinar o tempo que vai ficar sem, ou sem alimento. No, even if he's enlightened, the body, he will be aware of the demands of the body, you see. Even if he is... Mesmo quando ele se ilumina, ele vai estar perceptivo das necessidades do corpo. You see, but sex is not as necessary as basic food for the body, you see. And so the enlightened one can really kind of understand these relative differences. You see, I know you're showing me the time. Are you showing me the time so that you want to stop the satsang? Okay, so we will try to roll it up, huh? Not Shuddha. Let me tell you, that satsang is the most beautiful satsang, very interesting. And then it touched me so profound. But what happened is, today is Sunday, we are in lunchtime, we have meetings. Yeah, I get it. I just want to complete, this, we have entered into the understanding of hunger that is limited and the hunger that is unlimited, okay? Então, ele quer que a gente tenha esse entendimento, essa percepção entre a fome limitada e a fome limitada. E de onde vêm esses comandos? Where the command come from? Like from ego or from necessity of our body? What command? Are you saying command? Command. We have some... No, I am speaking, you want us to understand about this different command of hungry. This, I'm basically explaining to you an eternal sutra that has gone on in this land of India from those... Explicando para nós o sutra, falando sobre o sutra eterno. Yeah, this is light. This is those that move towards hunger. You see, they are in darkness, you see. And those who go towards unlimited hunger are in great darkness, you see. Então, aquele que está nessa fome limitada, ele já está na escuridão. Mas aquele que vai para a fome limitada, ele está numa escuridão profunda. Yeah. The only way to become free from these 2 hungers is to know e a única forma de ficar livre dessas 2 fomes is to become free from the unlimited hunger. You cannot become free from limited hunger. You can become free from unlimited hunger. You can become free from ego. If you become egoless, then everything becomes natural, you see. The limited hunger is not the problem. What the body is demanding is not the problem. Hold on, please, Shuddha. Então, ele está falando, gente, muito, muito profundo isso. Ele está falando que a gente não tem como ficar livre da fome limitada. Essa é inerente ao ser humano. Mas a fome limitada, a gente precisa ficar livre. E é quando o ego diminui o poder sobre nós. Shuddha, next Tuesday, we have to continue that satsang. Okay, we'll continue. All right. So let's complete. Na próxima vez a gente tem que continuar nessa satsang, porque é fantástico isso. Posso falar alguma coisa? Santana wants to share something. Okay.
Olá, Shuddha, Jai Satchidananda. Esse satsang é bem interessante e, em comentando, me lembrou a questão da pirâmide de Maslow. He speaks like this satsang is very interesting, and when you comment, he remember that Maslow pyramid. Ele, no passado, na área psicológica e sociológica, estabeleceu alguns níveis do que diz respeito ao ser humano no seu quadro de desenvolvimento no mundo material. Right. Yeah, he has kind of broken this down in a little bit from an order, but this morality and creativity that he's talking about, you see, lack of prejudice, acceptance of fact, this is self-actualization, is self-realization, you see, but it is not. E aí ele está falando que nessa pirâmide, onde a gente vê autorrealização, atualização, na realidade a última aqui no azul, é a autorrealização, que é... Isso. Daí eu queria só colocar dentro do entendimento geral, né? Por exemplo, quando a gente fala do arquivo, do ser, do não ser, na realidade a questão são referências às necessidades humanas. E quando diz respeito ao ego, nós estamos tratando de desejos. Então, necessidades e desejos são coisas diferentes. He speaks that when we speak about the 400, we are speaking about the natural needs. But when we speak about the limited hungry, we are speaking about the desires. No, they're all desires. The one with the heaviest desire is also the ego. The one, the desire of the ego is unlimited, whereas the desire of the body is limited, you see? E ele está falando, o Shuddha falou que não é bem assim, mas porque existe o desejo limitado que é relacionado às 4 formas limitadas, que é o limites, e o desejo limitado que é relacionado à fome ilimitada. And it says, in other words, what arises in darkness is unlimited, whereas where there is light, then everything is seen as it is, and this heavy darkness which covers up the ego and its desires is gone, you see. As soon as you are the light, there is no ego, you see. So we are in a very special place, but the reason to go back into this limited and the unlimited part was to see it in exactness, you see, to see it in exact. Está falando que existe algumas diferenças e ter a capacidade de perceber essas duas fomes, aquela que está na profunda escuridão, a dos 4 sentidos também está na escuridão, porque a pessoa, quando ela está dominada por uma dessas formas, ela não pensa em mais nada. E a gente tem sorte, porque a gente passou por esse processo, então a gente, daqui da luz, a gente consegue perceber essas fomes e trabalhar isso. Yeah, you see, very simple. Pretty soon you are all going to have lunch. Now, you see, when this hunger signals are coming from the stomach, and the stomach will tell you when it has had enough, you see. E aí ele está falando, daqui a pouco, nós já estamos no horário do almoço, daqui a pouco a gente vai almoçar. Então, nesse processo, o próprio corpo vai mandar sinais de quando ele já estiver satisfeito e a gente a tendência a parar de comer. But the ego, the hunger of the ego, who finds it very tasty, you see. So the ego has a fome do ego, ela começa a realçar o sabor para que você aprecie muito o gosto do que você está. Will not listen to the limited hunger of the body and will pile on the food, push on the food inside, you see. So that is the unlimited hunger of the ego, you see. Aí chega no momento que você já está satisfeito, a fome do limite, a fome limitada que alimenta o seu corpo, ela manda sinais, mas aí como o ego vem com a informação para você apreciar o sabor, sentir a textura, e aí você começa a comer além do que você precisa, porque o ego está por trás disso,
te envolvendo nessa apreciação da comida. Yeah. So you see, what happens is human beings of the current era, of the time cycle, of our times, eat half the food for themselves, and they eat the other half of the food for the life of the doctors around, you see. Do you get that? No. They're feeding the doctors, they're feeding the hospitals, you see. In other words, you require only half the food for your own health. The other half of the food that you put inside your body is actually to make the living for the doctors who take care of you. E ele está falando que a gente alimenta nos 4 tipos de alimento, né? E depois a gente continua comendo e vai chegar num ponto que você não está comendo mais por você está comendo pelo hospital, pelo médico que vai cuidar do resultado desse excesso de comida. Interessante. Yeah, so this is actually if you don't listen to the natural hunger, the limited hunger is signals, then the ego brings about the disease. It's the hunger of the ego that creates all the disease of the body, you see. Na realidade, a fome do ego, ela quer te levar para a doença. Ela não importa, ela quer se alimentar, mesmo que você vá ficar doente, que é a fome ilimitada. Shuddha, this is fantastic. This is I'm so sorry we have to stop. Yeah, right. Let's stop, huh? You'll be free on next Tuesday? Tuesday, yeah, right. Yes, next Tuesday I'm definitely. We'll carry on. Yeah, we will come. We are going to inform all the people who lose that is losing that satsang. Yeah, this satsang will continue. Yes, the satsang continues because you see, understanding hunger, we become free from unlimited hunger. Understanding hunger, we appreciate natural hunger versus unnatural hunger, you see, abnormal hunger. Cecilia, could you continue, please? That's okay. No, that's okay. Today is the birthday. I have to go. Go. Yeah, right. Sure, my dear. We are closing. We're stopping. It's time to stop anyway. All right. Okay. Today we continue. Sure. Don't tell anything now because I have to... Okay, Vishuddhatma Bhagavan. Highest namaskars. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand to everyone. And Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagavan, the pure ones. Thank you for your presence with the P capital. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Obrigada pela presença de todos. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Vishuddhatma Bhagavan. Highest namaskars. It's been a while. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.